So hello guys, good morning, good morning. So, welcome to my YouTube channel. So for today's videos guys, is nag-varnishing tayo ng electric motor which is 2.2 kilowatt guys. That is equivalent to 3 HP. So that is a pump guys. So, high speed yan guys, 2 poles saka single piece. Yun pong dita niya guys. So ngayon guys, ginanyan muna natin guys. Ginamitan muna natin ng brush. So ayan po guys ang pag-varnish. Maya maya guys is buhusan natin. So ginanyan ko guys kasi para maano yung sa gilid niya malagyan. Yan po guys. So ngayon is ibuhos natin guys yung electrical varnish red. So maliit na lang ang varnish natin guys. So yan po guys ang pag-varnish. Yan. Ganyan po guys. So, by the way, shout out dyan sa mga reminder at saka sa mga electrical dyan. Dito naman sa kabila guys. Yan. Binuhos na rin natin para sureable guys na makapenetrate siya sa ilalim sa slots niya guys. So yan. Dong gibalin law. Oh. So yan po guys, mapula-pula. Yung terminal na yellow na yan guys, yung wire is sa yan sa centrifugal switch niya. Yan po guys. So by the way guys, don't forget to share, likes, and subscribe my YouTube channel guys. Sana guys, suportahan nyo ako yung mga videos ko. Thank you and God bless all.